children. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Where is Parrot? Here I am. Oh, how are you? Very well, thank you. Where is Parrot? He is on the bookcase. Where is Parrot? He is in the wardrobe. Where is Parrot? He is under the cupboard. A bookcase. A bookcase. A wardrobe. A wardrobe. A cupboard. A cupboard. В українській мові слово шафа вживається в різних випадках. Ці всі речі можна називати одним словом шафа, але в англійській мові кожний вид шафи має свою назву. A bookcase – книжкова шафа. A bookcase. A wardrobe – шафа для одягу. A wardrobe. A cupboard – буфет. A cupboard. Буфет. See you next time. Have a nice day. Goodbye.